abroad. Obituaries will be aired live at 6:30 a.m. on Hot FM Radio and 7 a.m. and 1 p.m. on Hot 7 TV Flow Channel 117, Hot 7 TV Plug and Play Channel 7, Hot FM mobile app. Let us help you remember, share, and honor. Ask about the Hot FM Total Tribute Package today. For more information, contact us at 452-6000 or email us at caribbeanhotfm@gmail.com. Communications, honoring your loved ones with dignity, tradition, and reach. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to another episode of Election Countdown. You are with me, Rejan Montut, alongside my co-host, Henix Joseph, also known as Mr. H. You're tuning in to us on Hot FM and Kiss FM, and we also have a simulcast on Flow 117, Kiss FM Radio, the Caribbean Hot TV app, the Caribbean Hot TV Facebook page, and you can also tune in the Hot 7 Plug digital antenna. We will be with you for the next 2 hours, so you don't want to touch that dial. It's going to be a hot show this evening. Bonsoir, bienvenue pour l'autre session. Côté nous avons regardé qui ça qui a fait pour l'élection 2025 pour ça, l'élection c'est le 1er décembre 2025. Et puis vous avez tout le podcast là aussi à sur Kiss FM, ça c'est l'autre radio station Kiss FM, nous là sur Hot 7 TV, nous là sur Channel 117 à sur Flow, et puis aussi Digital Antenna Plug and Play, et puis aussi nous là à sur page Facebook. Et bien, vous savez, nous sommes là pour l'autre d'éditeur, moi et puis Region, et puis les lignes l'envers, pour qu'ils s'appuient nous à sur 450-0777 450-0777. Et puis, on soit ça nous avons essayé de faire, nous savons dimanche, partisan Léba, partisan Flambeau, ils mettez manifesto dehors, et puis on soit partisan Léba, mettez ça dehors, et puis nous avons gardé en dedans des manifestos, et puis on soit ça nous avons c'est entrer en fond de ces manifestos. Regardez qui ça yo ka dit, qui manière yo yé. Nous ne pouvons pas critiquer manifesto parce que manifesto, mais nous avons regardé et puis regarder qui prennent qui ça yo ka dit. Nous avons regardé si tous les deux c'est à nous dire pour qui ça partisan les bas ka dit à supprime, qui ça partisan flambeau ka dit à supprime. Et puis manière idée ensemble et puis regardez qui parole qui parole veut parler et puis bagaille comme ça. Yes, and just as Henrik said, for today's episode, we will be taking a deep dive into the two manifestos that came out. The United Workers' Party put out their manifesto on Saturday, and we had yesterday the St. Lucia Labour Party putting out their manifesto. We're going to take a deep dive into these two for the evening, but just before we do that, hot flash news. Henrik, Mikey Pilgrim made a statement. Dr. Mikey Pilgrim made a statement. Tell me, because I unfortunately I missed the statement, but I heard about it. So I just want you to just tap into us. Let's see what's happening. It seems to be very hot what Mikey said. Mikey Pilgrim parlement au mais tout le monde qui a parlé concernant yon moun et puis il parlait à ce caractère moun manière moun yo a rejecté moun et puis un pile bagaille à ce concernant moun ça là mais là il fini il dit il a voulu support de Stanley Felix. So we have Mikey Pilgrim putting out a statement, although he didn't mention any names, but he criticized a certain individual who is contesting the one of the seats
St. Lucia, and he pledged his support towards Stanley Felix. So again, St. Lucia, the election landscape, the political landscape in St. Lucia is very hot at this time. We have a lot of things happening and a lot of things to stay tuned on. And as we go forth, there's many bombshells apparently happening. Have you gotten? I know Philip JPM mentioned a bombshell to be dropped. Has that bomb dropped yet? Yannick, have you heard anything? Sincèrement, ça moi pour une meilleure qualité couleur. Nous après nous tous les deux vraiment nous tous les deux. No, yesterday I'm seeing you in your yellow Henrik, so I can't keep up. Moi, jaune, moi un afro shirt. Afro shirt. Maman qui levé, maman moi toujours un petit afro shirt ben moi pour Noël qui venir, so moi petit afro shirt moi, une couleur rouge, une couleur verte, une couleur bleue, une couleur blanc, une couleur noire. Bon, c'est moi qui veut dire moi c'est flambeau, ça pas de problème. Avant hier, semaine passée, moi j'étais bleu. Hier moi j'étais rouge. Aujourd'hui moi différentes couleurs. Bon, c'est moi qui veut associer moi et puis partisan flambeau, pas de problème. New favorite king tonight, eh? Just saying, you have the yellow and blues. That will be the nickname for this evening. But yes, everybody, so we want to take a deep dive into the manifestos. Do you want to flip a coin to see which one we start with? Which one do you think we should start with? Heads I will tell you lose. Okay, do you have the coin? Heads I will tell you lose. Heads you win. Okay, what's the Heads coin? I will tell you support. No. Okay, anyways, let's move on. So I see you have a very colorful manifesto. It looked like you were at the manifesto launch. Henix, I have mine printed. The guys at the studio printed mine for me, but you have yours in color. Of this Lisa associé et puis il y a manifesto. Et puis comment il est bon manifesto ça là ni 7 pages. 7 pages. Et puis ça flambeau ni 65. No, 75, 75. And that is one of the interesting things about the two manifestos. We have the SLP manifesto having 36 pages and the UWP manifesto Twice as many pages. Having, yes, twice as many pages. So again, just based on this comparison, we're already seeing something very interesting going on here in between the two manifestos. But we want to go right into it. And I'll just be presenting a bit of a summary on both manifestos, also a bit of comparative analysis in regards to that. And then we want to hear from you callers. What do you think about the two manifestos? So we're going right into it. The SLP manifesto for 2025. So the St. Lucia Labour Party themed. Avant d'aller là, tous les manifestos, sous passage ni colonie là, on s'est allé à sur internet là. Et puis ça joué de là. Bon après il y a servi l'année ça là. Tous les partis politiques là, il a servi à pile technologie. Et puis là ça allé à sur internet là. Et puis joindre manifester là. Bon il y a pas de oublier mademoiselle Mathieu qui était pour demander est-ce que tu en manifesto. Est-ce que tu de ça là. Madame Mathieu sous ka côté plus tard, ou ça couille nous c'est bien nous est-ce que on est partisan ni manifesto et puis aussi est-ce que sous pas manifesto qui plan et bien qui vision parti politique on est pour cette So Henrik just reminded me that if you have not received your copy of the manifestos, that you can do so on the websites of the different political parties. Both of them are available online for download if you haven't received your copy as yet. And also we're looking forward to the St. Lucia National Congress Party. We of course Miss Matthews called our show last evening, of course, to introduce herself and her party. So we have not received a copy of your manifesto. If you are watching again this evening, or anybody affiliated to the party is watching, we look forward to receiving your manifesto and of course putting it on the table for discussion. Right, so moving right into our discussion this evening on starting with the St. Lucia Labour Party's manifesto. So their manifesto is themed Moving Forward, and it presents a comprehensive vision focused on economic stability, technology
technological transformation, social protection, and national resilience. Building on the 4 years and 4 months of governance as detailed in the manifesto, Prime Minister Philip J. Pierre positions his new term as a continuous, steady progress, one grounded in responsibility, fiscal, financial prudence, and people-centered development. Well, you could summarize. You don't have to give it all. Again, I was just trying to get a very comprehensive analysis going on. But you got to summarize as best as you can, and feel free to stop me. Okay. So, at the heart of SLP's manifesto is the 2045 vision, right, to establish St. Lucia as the most technologically driven small island developing state, enabling citizens to provide high-value goods and services sustainably while fully participating in the expanded digital global space. These ambitions from the Labour Party's manifesto recognizes the rapid global shifts driven by technology and artificial intelligence. That is something that we see reflected quite well, and underscores the need for transformation in education, infrastructure, governance, and the economy to prepare for the next generation. That is the vision of this manifesto laid out. Moving into the governance and economic framework that the manifesto highlights, it speaks to a strong fiscal discipline, improved governance structures, and reduced levels of corruption by having a stable economy, which they proudly tout in the manifesto that they have completed since 2021. The party also promises to maintain economic growth, and in the manifesto it's also laid out that they are seeking to maintain an annual growth of 3 to 4% annually. They're also seeking to reduce unemployment, especially highlighting youth unemployment, into the single-digit category. Right now, youth unemployment is somewhere between 20 and 30%. So the SLP's manifesto is highlighting to bring that down to single figures, and continuing initiatives to mitigate the rising cost of living. There's also commitments to lowering public debt to 60% of the GDP, which is a very interesting and bold commitment. It also speaks to strengthening oversight of the Citizenship by Investment program through regional regulatory authorities. In terms of major infrastructural priorities mentioned in the SLP manifesto, it speaks to the completion of the Uranora International Airport, upgrades to the seaport, improving water infrastructure, constructing modern public facilities, and enhancing highways and public bus terminals. They also speak to job creation, and in terms of social protection, the SLP plans to expand job opportunities through tourism, infrastructure, and targeted initiatives, innovative initiatives. Some of the key proposals they're looking at is a business processing outsource facilities, a sandbox legislative framework for innovation, growth in cybersecurity jobs, and the expansion of the current youth economy agency. A major social initiative that also the manifesto speaks to is the introduction of an unemployment insurance through NIC, paired with retraining and skills upgrading. Des manifestos. Premier bail moi regarder c'est couverture manifesto. Ça c'est couverture manifesto. Le bas. Et puis de pas les couleurs manifesto en ça pour partisans flambeau. Et puis ça les bas au carré côté Philippe est là, ouvert les mains et puis ça qui est très intéressant. Il y a 15. Frederick voilà. Bon, ça est-ce qu'il y a pu faire des manifestos? Et là, il y a pour développer constituency. Massav si Philippe Pierre vient gagner, est-ce que Philippe Pierre a mené entre en cabinet encore?
Mwen ka kwen set lisi nou kaya avou sav ki plan King Frederick parce que ça c'est manifesto Leba. King pas Leba, Frederick pas Leba. Et puis ça, il passe à dire, ça c'est manifesto yo, ça c'est manifesto Leba. Yes. Bon, là, nous regardons ça, Flamboa, pour qu'on côté Alain Chasley, et pour qu'on Padey, ni la Vigie, ni la Roi de Lancaster, Point Seraphine, ni des trois bâtiments. Et puis, ça, artisan Leba, c'est moving forward together. You can aller devant ensemble. Et puis ça Flambeau a dit, reclaiming our future. C'est que nous avons nous vie point, ça qui ça nous vie. Bon, tu as parlé à ça, manifesto partisan Leba qui ça y a dedans. Et puis c'est point là, et puis quand on dit c'est 15 jours, il pas 17. Et puis ces bagailles là, yo dit, yo kaini, yo dit kaini bagay kon economic framework, bagay infrastructure, fait mener travail, venir création, bay moun qui para travail, bay yo bénéfice, yo parler à santé, yo parler à éducation. Bon, un des manifestos, ça me pour aller dans tous les deux et puis yo tous les deux qu'à parler à ce sujet ça là en pile yo qu'à parler à ces affaires AI artificial intelligence et puis yo qu'à parler à ça yo tous les deux côté yo qu'à développer un secteur spécialement en l'école pour ça mener AI artificial intelligence côté bon bah ça c'est comment la terre aller actuellement c'est AI parce que si vous voulez ni un meeting vous aller on a interview là pour un travail, vous pouvez demander chat GPT et tout ces bagages ça. Et puis vous pouvez donc toutes ces bagages là, ouvrez tout ça. Et puis nous avons regardé côté tous les deux manifestants là, qui parlé à ce même matière ça là. Côté vous pouvez mener technologie venir, vous pouvez mener AI à l'école là. Mais vous pouvez faire de manière côté, vous pouvez pareil empêcher ces mamans là, faire catcher, mais AI là. Qui aide ces là pour les faire catcher. Et puis, un manifesto, les bas, comme de Kadi, ils parlent à ces affaires. Si vous pas travailler et puis vous faites travail, côté qui vous pouvez s'ajouer l'argent, sorti NIC. Mais, à nous perdre pour 3-4 ans, vous ne pouvez pas jouer pour 3-4 années, vous pouvez jouer pour 2-3 ans. Vous ne pouvez pas dire combien de temps il y a là, combien de temps il y a là. Et puis, manière, il y a dit qu'il travaille, c'est la contribution qui a sorti par vous-même qui travaille. Et puis, côté où il travaille, laisse assis, pour y avoir raison, et bien l'autre, vous faites travail, l'argent ça, vous habitez là, pour que ça joigne l'argent à la vie, pour ça, bon, petit. Il y a aussi parlé à ce manière, pour ça, là, les gens en pile, c'est lycéen qui ne peut pas travailler. Spécialement jeune monde, peut-être 25 ou 30%, et puis vous voulez tirer ça à des digits, so des digits qui ont commencé, et puis 10, vous voulez tirer, il fait plus bas 10 pour commencer peut-être 9, et puis ça aller mettre pour 0. C'est ça là, possible pour 0. Mais ça, vous voulez dire, c'est vous voulez tirer là comme ça, et puis mener de ça. Vous parlez pile aussi à sous affaires youth economy aussi je parlais à sous infrastructure côté on est GPH là côté je voulais bâtir la Watt Castry garder à sous ça il fait vieux et puis c'est matière ça et puis c'est un peu ce bagage ça là je vais parler à sous je parle à sous éducation côté je fais plus alors, on va faire ça smart education. Je peux faire à une manière côté plus facile pour les jeunes gens qui sont l'école student, les cafés étoilement, côté ils ça servir technologie pour ça avancer, pour ça faire venir top primaire. Bon, nous pouvons descendre en ça, Flambeau, ça les bas toujours. Yes, we're continuing right ahead. So underneath
party manifesto in terms of health and social well-being. The manifesto emphasizes on healthy lifestyles, better sanitation, and a more integrative healthcare system. The plans include discouraging unhealthy food advertising in schools, expanding universal healthcare services, integrating digital patient records, and increasing the capacity at OKEU while completing St. Jude's and reconstructing a new Soufriere hospital. The SLP manifesto speaks to smart education, having that ecosystem completed by 2035, with education being transformative, and part of the central vision of their 2045 vision. The plan includes smart classrooms, expanded digital literacy and AI skills, also STREAM clubs, which is science, technology, engineering, art, and mathematics clubs, AI training tools, stronger special education support, modernization of the Sarfa Lewis Community College, international partnerships with universities, and universal daycare and preschool. In terms of tourism, the SLP manifesto speaks to the broadening of local participation in tourism, diversified opportunities, expanded room stock, strengthening training and support towards community-based tourism. Also speaks to the development of niche tourism markets and improved cruise tourism through port modernization. Under the umbrella of agriculture and manufacturing, the party proposes modernization of agricultural facilities, credit support, better farms, stronger tourism linkages, and youth participation. Manufacturing plans including a fresh hub, the adoption of green technologies, improved packaging, regional distribution, and strengthening. Also, in the maritime industry, the manifesto speaks to the development of a logistics hub in Newport and establishing a national maritime academy, modernizing the ship registry, and expanding yachting infrastructure in St. Lucia. A few more highlights underneath this manifesto. It speaks to citizen security and crime reduction. The manifesto highlights a plan for new police infrastructure, expanded staffing, upgraded technology, and community-based initiatives such as suspension programs and violence interruption and youth integration programs. The SLP manifesto in terms of housing speaks to expanded housing, lease-to-own modules, private sector initiatives, and concessionary mortgages with land title regularization. Youth development is also mentioned within the SLP manifesto, which includes, of course, enhancement to the youth economy, virtual markets for entrepreneurs, aquaponics projects, new sporting infrastructures, a national racetrack, interesting, and a national strength training gym is also highlighted as some of the plans for youth and sports development underneath the SLP manifesto. Environment, water, and energy. The manifesto speaks to climate resilience, improved water infrastructures, renewable energy expansion, plastic recycling, coastal protection, and geothermal advancement is also mentioned. Yes. Digital transformation plans underneath the manifesto also include a national AI center is mentioned, and improving internet access, building cybersecurity capacity, enhancing the digital ID system, and also investments into blockchain in land registry systems. And finally, we have external relations. The SLP in its manifesto does highlight ties with Africa and the Global South, implementing the full CARICOM-free movement, supporting repatriation advocacy, and expanding foreign service capacity. This is the summary of the SLP manifesto. Je regarde si moi ça dit ça là parce que ou bien chez moi là moi quand il d'autres pour un petit boss moi ça expliquer parce que mais ça pas de problème.
Eh bien, ça, manifesto SLP qui a parlé à ce, il y a plus gros point qui a parlé à ce manifesto. Il a parlé à ce santé et puis sécurité. Il a parlé, il y a un bagage qui est très important. Il a parlé côté un pile de l'air. C'est l'école là, il y a un pile bagage qui est doux, et puis c'est matière ça là, et puis quand ça a donné problème, et puis ça a doux, en cercle ici. Et puis il y a une semaine qui a eu beaucoup d'advertisement, bon c'est l'école là, et puis c'est bagage ça là, côté il y a advertise c'est bagage ça là. Il dit aussi, si il y a et puis il y a fait le gouvernement, il y a bâti un hôpital neuf. En Soufouillet, il parlait à son éducation spéciale pour sa special aid. Ça c'est pour ces mamans-là qui pas trop avancé les venir pour aller à l'école, il a dit comme ça, il a réalisé qui ça qui n'est, il pas assez et puis ça il a mis pli en cette lycée. Il parlait à ses affaires éducation, il parlait à ses affaires tourisme. Et il y a là-bas à ses affaires tourisme là, il parlait côté qui il voulait mener il y a 1000 chambres encore dans affaires les tourisme, mais il n'a pas expliqué, il n'a pas dit si il a bâti l'hôtel qui est neuf, l'hôtel nouveau. Nous savons la New qui a fait mon pinal, mais ça a commencé à faire avant l'élection. Comme étant la tenue qui a parlé à Souyon, sa bouchade, pour qu'on rien à ça, nous aussi savons la tenue, il y a aller Galaxy. Aussi parler gouvernement, ça quand que le monde connaît des Crowlands, côté il a commencé pour projet ça là, côté il a fait c'était ça là à valide by moun qui a sauté ça là et puis on parlait côté il a fait ça en Opicon, en Pomme, en Vieux-Fort Cantonment et puis c'est côté ça là il a commencé pour projet ça là et puis il a continué pour projet ça là. Il a aussi parlé à ses affaires agricole, côté yo kay bay, il fait plus support à ce agricole. Il aussi parlé à ce matière maritime, côté yo kay fait un registry, côté bâtiment et pièces bateau, sorti cette c'est peut-être côté mon ça et c'est registrer ces bâtiments ça là. Et puis en l'autre moi yo dit et puis moi très plein et puis ça côté ça les moun qui a l'école, nous tout ça, délai nous avons des désagréments. Et puis en chaque délai, ça y a fait c'est la faire qui très grave, il y a aller la caillou, il y a suspendre. Et puis ça y a dit là encore, il y a mettre bagage en place pour si ça fait et puis c'est maman ça là, jeune koyo à d'autres pièces et puis la caille là, côté il y a pareil un quitter yo là. Je toujours dit oui, c'est un malade qui a fait bagage qui n'est pas bon, mais là, on suspend un ou voyons un cas là. Qui est-ce qui a gardé yo? Qui est-ce qui a fait cette qui ça doit être fait, le café parce que pile de maman pas là, papa pas là, grand frère pas là, grand c'est pas là. Etc. Au cas qui là pour ça faire bagage. Et puis plutôt yo encore yo corriger, yo ka aller faire plus bagage qui pas bon. OK, yo dit aussi parler sur agricole, yo ka bay un plus support affaires agricoles, manière agricole qu'a fait, manière qu'a fait agricole. Il y a aussi parlé, bon, quand on nous dit ça, mais il dit, à ce matière, côté, il dit, il y a aboidi, si mais ce général sorti choc pour y poser. Bon, là, il parler à ce affaires sorties. Et puis, il y a pas moi noté et qui parle là, et puis, partisans a parlé à ce bâtiment ça là en pile c'est côté les affaires assurance pour santé moun kay jouer assurance pour valeur 75 000 $. Celle ça yo dit yo parler à ce santé et puis celle ça yo dit à ce santé qui yo kay assister parents spécialement ça qui passe par et puis en plus c'est ça regarder loi yo kay aussi commission l'hôpital Saint-Jude, il a commencé, quand il dit, Soufouillet, il a replacé, il a bâti un health center neuf, côté il a fait même pour Negrosley, pour un polyclinique, et puis c'est ça, il a fait l'effort, et puis c'est Mathias à la côté santé. Mais moi, on a fait, mais pour moi,
Yon se va la qui 13 pour taper qui plus important en élection ça là. C'est où ça fait assez pour 50 pour 15 millions ça 75 millions dans la salle là, ça pour moi il est important. Watch out ça nous fait nous prendre antipause. Les nous vieux nous garder nous descendre plus en affaires manifesto partisan les bas et puis aussi nous commencer à garder en dedans manifesto partisan Flabo. Pas toucher nous tout. St. Lucia, Hot 7 TV was the first to bring you a full HD newscast. Now, here's another first. The Hot 7 News is now your first newscast for the evening in St. Lucia. You heard right. The Hot 7 News is now at 7:15. Yes, tune in at 6:45 p.m. and be first to check the latest happenings in your world. On the run, watch us on your phone or tablet. The Caribbean Hot FM app. Trusted, objective journalism from our diligent news team. Fresh and hot. Now at 7:15. Watch us on channel 107 on channel and play, or follow us on Facebook Live on Caribbean Hot 7 TV. From your desk to your lunch, whether you're on the job or taking a well-deserved break, get the top stories and breaking news all in one place. Join us Monday to Friday at 12 p.m. for Hot 7 Midday News, bringing you the latest headlines in Lucia and around the region. Stay connected, stay informed, only on Hot 7 TV. Did you know that while you're busy with your day, important news is breaking all around you? Politics to weather updates, community stories, and breaking news. Hot 7 TV keeps you informed with news every hour on the hour. Don't hear it secondhand. Stay ahead. Stay informed with Hot 7 TV St. Lucia. News notes on the hour. Stay updated wherever you are. Catch Hot 7 TV St. Lucia's news every hour on the air, on our mobile app, and on our website. Looking for the best way to advertise? Stop searching. TV gives you more impact and more value. Get your business the right audience and watch your soar. Don't miss out. Call 452-6040 today and take advantage of our exclusive advertising packages. Hot Smart Advertising for smart businesses. Now you can take Hot FM, Kiss FM and 7 TV with you wherever you go, whether you're in St. Lucia or exploring our four corners of the globe. Our record-breaking app has already been downloaded over 500,000 times on Google Play and the Apple Store. To best in HD sound, we've relaunched a brand new app. Get it for free in the App Store by simply searching Hot FM HD. Listen real time, where, any place, anytime. Added so many cool features like our live in-studio option, where you can see your favorite announcers and DJs at work. So download the app today. Free, spread the news. St. Lucia is now in HD around the world on the Hot FM app. Don't miss out. Join the fun and stay connected. And welcome back to the Election Countdown. You are with me, Rejan Montut, and my co-host, Mr. Henix Joseph, also known as Mr. H. This program is being simulcast on Hot 7 TV and Kiss FM. You can also watch us on Flow 117, the Caribbean Hot TV HD app, the Caribbean Hot TV Facebook page, and also tune in on the Hot 7 Plug and Pay Digital and
We'll be with you for the next hour within our program, and also tune in for us tomorrow as we would give you the last episode of Election Countdown on Hot 7. You do not want to miss it. Just before the break, we were discussing and we gave a summary of the SLP manifesto and some of the plans and initiatives that they have within their manifesto. I just, of course, Henix, we were just going into, before we came back on, talking about our personal views on the manifesto and what we think about it. I honestly, Henix, what have been your views on the manifesto? Or would you like me to go first? Là, je regarde le manifesto ça là. Il n'y a pas de qui bon. Mais je crois que ça entré en dedans pile ces matières, pile ces bagages là, yo dit yo te fait. Pour moi, yo te supposé entrer descendre en dedans pli explication à ce qui manière yo ça activer ces diverses bagages là et de qui manière yo fait activer parce que en pile les carnaval, le jazz, le cadeau, c'est bagages ça là, c'était un bon succès. Moi, toujours dit, l'autre débat c'est un bon succès. Avant débat c'est un bon succès. Qui objectif vous tenez? Qui ça ou qui code? Et bien, qui te pour servir? Pour ça, mesurer ça te qu'a faire pour dire que c'est un bon succès. Et puis, moi, après ça, c'est côté. Il n'y a pas descendre, il n'y a pas assez d'explications à ce qui manière, qui ça qui a fait. Construction, Buster, Castries, environ. Ça, pour moi, on peut dire rien là. On peut dire rien qui ou ka pas là à sous santé ben des bagaille santé ka aller. Est-ce qu'elle a pas assez docteur c'est ici. Moi apprendre qui là n'a pile docteur OK yo toujours malade. Yo ka malade. Bon l'année après que moi de 60 et bien ensemble qui en est fait étude en à Louis ça là ou pour consacrer pour venir travailler et puis c'est docteur especiellement c'est nos ça qui actuellement yo fatigué est-ce que ou kay ça fait plus entraînement en os mais n'est plus docteur vini mais n'est plus monde qui kay bay nos avec docteur assistance et puis en pile bagay ça là pour moi ou t'es pour supposer descendre en dedans ces bagay ça là manière ou aller ou parler à ce tourisme quand nous avons c'est tourisme qui cabinet l'économie cette lycée aller et puis ou voulez mener vous voulez mener plus chambre venir vous voulez faire ci vous voulez faire ça mais pourquoi de qui manière ou pourquoi pas développer et comment regarder tourisme tourisme n'est un page qui n'a pas trouvé il pas ni assez ou il peut pas descendre assez en dedans une manière qui manière yo kay ça fait activer yo ka parler à sous qui manière yo kay ça fait activer ces bagages là oui ou kay dit OK regardez pour sécurité oui mais pour le kay fait headquarter neuf by ou kay yo kay mettre ou kay rebâti station qui là là oui ou kay mettre yon en Besson ou kay mener l'autre chien venir K9 ou kay mener quatre police venir ou kay ba yo pli machine ou kay ba yo si ou kay ba yo ça ou kay mais OK qui ça encore qui ça ou kay mettre ou kay ba yo ou kay bay toutes ces ou kay bay ces bagages ça là mais entraînement pour police bay police bagay yo vle qui manière ou kay faire ces bagages ça en opinion moi yo parti descendre assez fond à ce qui yo activer ça yo vle faire. I share some similar sentiments in regards to the manifesto. I think that there are some good initiatives in here, but I also think that a little bit more work could have been done to expand on those goals and some of those promises, especially, for example, in the terms of the geothermal expansion, in terms of our environment and energy. We know that St. Lucia, like many small island developing states, are at risk of climate disaster more than any other countries in the world. As our country, especially our small island developing states, we contribute to less of greenhouse gases, but however are impacted very more so. It would have been interesting to go more in depth to see how this can be accomplished, especially noting that a couple of years ago, they would have started some initiatives to
collect geothermal energy from our volcano, and some of the projects had to be halted because it was actually reacting to the volcano and whatnot. So very more explanation, more expansion could have been done in terms of that. Also, I was personally expecting to see a lot more in terms of security and crime reduction, as we saw the very high rates of crime, especially in particular in St. Lucia over the last 4 years, uptaking, and some of them even record-breaking. I would have appreciated to see more emphasis being put into towards making crime and crime reduction a more of a priority or more stamp within the manifesto. More. Like I said, there are a few things that did stand out for me in terms of making a smart education ecosystem and the implementing or integrating of STEAM education subjects, which is very interesting as well. Looking forward to seeing that. But also it highlights as well for the economics of it, the reduction of debt to 60% of the GDP, and of course, you know, the manifesto could have benefited from expounding on that, as to really see going into more on. Of course, we cannot expect everything to be laid out, but as a bit more on how that would be achieved, as well as the gradual. Something very, and of course, it raise alarm bells to me that they're expecting to reduce youth unemployment, which has been on the high since about 2016. They're about in those double figures, reducing it to single figures. That is a big promise, monumental task to do in so, you know, really going down into how would this be accomplished would be interesting to note. However, that is my personal take and opinion and commentary with regards to the manifesto of the St. Lucia Labour Party. We want to go right now into the United Workers' Party manifesto, and of course giving you the summary on that. Mais allez, avant aller là, Réjeanne, l'année, l'on regarde un manifesto, il y a un pile acronyms, terms, il y a un pile ces matières, et puis un pile c'est ça là, Community Reintegration Program, CREP. Un pile c'est, qui ça c'est ça? Il n'y a pas d'explication à ces matières ça là. Vous savez, un pile, l'on regarde un livre, l'on prend un livre pour lire, ou qu'à regarder, ou qu'à voir qui ça c'est ça, qui ça qui ça fait. Et puis, il n'y a pas dit que c'est ça. Il y a dit c'est ça là, et puis il y a dit ça, il y a fait. Mais il n'y a pas d'explication à ce qui ça c'est ça, qui divers ministres. Et puis, je crois qu'il y a besoin d'aller un petit peu plus fort dans ces matières. Donc, après, si vous écoutez, peut-être que si vous tenez pour mettre manière d'archiver tous ces bagages là, peut-être il y a quoi c'est ça. Mais ça, nous allons expliquer et puis garder ça, il y a fait. Qui est monnaie, il y a fait. Et puis, si partisans les bas, viennent gagner l'élection, après, il y a 100 jours, il y a là en office, nous allons mis un autre programme, et puis nous allons garder le manifesto, qui ça y dit, il y a fait. Bon, tant ça, vous savez, il n'y a pas dit, si c'est moi qui parle, mais il n'y a pas dit qui ça y a fait en premier, si vous voulez gagner en premier 100 jours, il y a fait. Eh bien, qui manière, en lait et temps pour ça faire ça y besoin faire. Ça y dit c'est de l'autre côté où il parle about Millennium Development Goals et puis Sustainable Development Goals. Je parlais sur ça avant l'année 2030 et bien 2035. Mais il pas dit en première année, si nous étions là, en première année, nous avons fait ça, en deuxième année, nous avons fait ça. Les siècles n'y arrivé, ça y est en manifesto, ça là, nous regardons si ça fait, je pense ça fait tout. Mais en siècle n'y a, est-ce que vous avez achivé 60%, et bien 80%, et bien 90%? What percentage of what is there you want to achieve if you want to form the next government? You know.
And Henix was just highlighting that you want to stay locked onto Hot FM even after elections, as we will be covering the first 100 days of whichever government that is in power. So we have your 2 manifestos, and we're going to be judging on your first 100 days as to whether anything within those manifestos would be achieved. And that is whoever takes government, we will be watching. So you want to stay locked on to Hot FM for that. Now we're going into the second manifesto for the evening. We're going into the manifesto of the United Workers' Party. The United Workers' Party's manifesto presents a very urgent call to reclaim St. Lucia. As alluded in the manifesto, it speaks to a national decline, institutional erosion, and the worsening of the economy and social stability due to the current government. The manifesto opens with a very forceful message by their political leader, framing the document as both a critique of the government and a practical plan for national renewal. It proposes that the UWP is the only party of restoring hope, strengthening institutions, and reversing what is described as a crisis of governance, security, and economic stagnation. All right. In terms of the national context and case for change, the manifesto argues that St. Lucia is facing serious rise in crime, economic strain, and weakened social services, and a deep mistrust in governance. It criticizes the current administration for mismanaging public funds, lacking coherent development strategies, and imposing higher taxes. In contrast to the UWP highlights that were recorded in the manifesto 2016 to 2021, they highlighted infrastructure, stronger tourism, agricultural revitalization, investments in education and health, and targeted social programs. The party says that its past performance shows its commitment to development and delivery. The manifesto of the United Workers' Party also highlights its vision and strategic framework. The UWP vision is to create a globally competitive and innovative nation built on inclusion, integrity, and opportunity. The strategic plan is structured into 3 pillars. Number 1 being relief, immediate support through the Save Our St. Lucia SOS program, which is the removal of the 2.5% health and security levy, reduced fuel prices, the elimination of the dam fee, free tertiary education, strengthened border security, pensions for banana farmers, and the national health insurance. The second one is recovery, stimulating economic growth through improved infrastructure, human capital development, support for traditional and emerging sectors, and fostering innovation. The third pillar, reform, strengthening governance through transparency, accountability, modernized laws, and improved service delivery and anti-corruption mechanisms. Very interesting on that one, because I recently did a paper on anti-corruption mechanisms. So looking forward to see what it is that UWP has to say on that. Securing the nation. Citizen security and national security is identified in the party's manifesto as the most pressing priority. The manifesto proposes a public health approach to crime, community engagement, and continuous evaluation. Key areas or key actions include a national crime and citizen security command center, a border control authority, a crime and forensics unit expanded by CCTV, digital policing tools, and better equipped police stations, as well as programs for youth at risk and ex-offender reintegration. Police officers under this manifesto, it is said that they would also receive improved compensation packages, pensions, equipment, and training. Under the next pillar, which is economic transformation, the agenda of agriculture and fisheries, the UWP plans large-scale modernization through technology, reducing input costs, improving irrigation systems, expanded value chains, youth inclusion within the sector, and a national land bank. Support for banana farmers, livestock, aquaponics, and agro-processing is also emphasized under this section of the manifesto. Speaking to
tourism. The party argues in their manifesto that the nation must be reversed through village tourism, wellness and sport tourism. They emphasize increased airlifts, stronger marketing, and greater local ownership. Workers would benefit from income protection during slow months. Financial services is the next sector highlighted in the manifesto, and there are proposals which include the Headquarters Act, a new residency/tax reforms, and global talent attraction, as well as co-working jobs. In the creative industries, the UWP manifesto promises stronger intellectual property laws, creative industry legislation, grants of up to $25,000, incubators, studios, and the promotion of cultural exports such as Dennery segments. Go ahead. Oui, Réjean. L'on a dit manifesto ça flabo te kadi. Manière yo fait, yo commencé à bailler kadi qui ça yo kay fait qui man kay fait et qui ça yo kay fait. Et puis nous a changé yo dit yo ni 7 points côté l'année c'est divers bagages ça là yo voulait achiver premier ça yo voulait faire. Et puis manière yo commencé regarder qui ça yo fait là yo était là en 5 l'année 2016 pour 2021 et puis yo regarder aussi ça SLP fait. Bon, c'est la meilleure bagaille. Partisan flambeau. Ça croit le semak yo fort. Et puis yo ça dit. Et puis Philippe, m'appelé c'est les chasses étaient là. La tenait en crisis global. Et puis la été fermé là. Qu'est-ce côté? Et puis partisan était là. Et puis yo fait d'autres bagailles. Et puis en manifesto yo mettez tout ça en plus ça yo a fait, yo mettez là. Et puis ça yo dit yo kay fait comme ça yo te dit yo dit management la vie les la télé Covid, management en manière moun ka vivre fait pli travail en secteur l'usine, yo fait yo bâti pont et puis chemin, yo improuvé de l'eau, éducation. Yo gade à sous affaires santé, yo gade à sous affaires tourisme, yo gade à affaires agricole, yo gade à affaires du caille et puis développement, yo gade à sous affaires sport, yo gade à sous affaires community infrastructure, social protection and services et puis national security. Et puis yo commence à dire yo ne sais pas là c'est il dit c'est celle partie qui j'ai testé. Et puis, il y a passé l'examen. Et puis, il y a dans ces côtés qui y a parlé plus fort. Et puis, côté, il y a mis un pile poids à ces affaires sécurité nationale et puis crime. Et puis, il y a parlé un pile à ce matière ça là. Côté, il y a mis 1006 caméras. Et puis, il voulait mettre pli. Il y a aussi il a commencé à parler à sous affaires border control, ça pas continuer, il a dit comme ça, il a vié et puis les affaires bagaille border control, sous qu'a changé les Covid de tenir pour nous un command center pour manager Covid et puis un command center côté crimier et puis il a regardé en affaires sécurité et puis il a dit comme ça, là il y a un fait. Premier, il a fait, c'est tirer des presque pour ça. Il a tiré ça. Parce que il a dit ça pas bon. Il a aussi parlé à ce, il a mené puis gasoline descend. Bon, moi c'est ça vrai qui puis pétrole gasoline qui descend dans cette lycée. Moi c'est ça vrai ça. Et mais nous parler à ce match ça là dans l'autre sujet. Il a mené ça là descend. Il aussi qui a gardé à sous affaires de sécurité nationale, il a bien laissé ça là descendre, il a été déposé les sécurité, c'est Mathieu ça là, il a gardé en dedans, quand il m'a dit, il a laissé là aussi 75,000 assurances.
et puis moi ka croire que là regarder partisan manifesto les bas il parlait à ce santé mais il pas descendre il pas bail j'ai explication à ce qui ça yo kay fait mais là yo parler antimètre à ces affaires santé et puis manière yo kay bail donc kay assurance pour moun côté moun kay di assurance tous les années pour 75 à $75,000 OK so yo kay mettre en plateforme pour ça mener économie vie manière yo dit doit être bon ça c'est un bagage tout gouvernement ça qui sorti mais ça qui entré yo toujours cadeau comme ça qui le ça qui était là pas faire bon travail en manager l'économie pays toujours cadeau c'est eux qui premier pour manager l'économie pays ça pas fait ci ça pas fait ça bon moi de ça prendre et puis tous les deux ces manifestos ça là ils sorti trop tard ces manifestos ça c'était pour sortir ouais depuis les premier ministre a dit comme ça moi caille moi parlé avec le gouverneur général pour dissolver le parlement l'idée maire pour te dire eh bien les mêmes soya l'on a annoncé ça on a dit même quand nous a dissolver le parlement ça c'est manifesto mais peut-être on a dit ou porter tout candidat oui porter tout candidat l'on fait ça sauter pour ça des manifestos ça là les monde mais c'est ça c'est contrat là nous veut signer pour l'autre 5 l'année et puis ça aller li regardez qui ça qui a dans et bien sous point ça qui a dans ces bagailles très nécessaire bagailles qui affecté à de manière affecté à de manière négative et à de manière positive aller regarder et puis nous ça parler mais là moi 5 jours et bien 3 jours avant l'élection pour moi ça pas assez dès là vous voulez issue aller et puis assise et puis libre pour comprendre si vous pas comprendre vous venir à 7 heures pour aller pour moun qui a monté qui veut représenter vous voulez assise et puis moun ça là pour moun ça ba plus explication à ce manifesto manière qui aller qui manière qui aller puis en plus c'est bagay ça là si nous et bien moi qui venons ici à parler à ce matière ça là en créole peut-être un pile monde là et puis je pense que ça manifeste à dire parce que yo assise là yo kan regarder porte ça belle et lisa belle et gars Kenson et Cathy Jaili et Philippe et bon Jeremiah pas payer cheville vous savez yo kan pour sexy yo kan plus garder portrait bon tous les deux partisans mauvais Dieu de bagarre en cette ici, nous avons parlé créole et puis nous avons parlé anglais. L'autre élection, moi, je suis à vous doué une section côté au cas somisé qui ça manifesto à yé qui côté il aller parce que actuellement on peut parler à parlement, on peut parler créole. On peut faire à l'école, on peut faire études en affaires créole. Bon, on nous bail langage créole. Ça y est, côté il doit être et puis on nous met deux paroles en créole en séminaire. Donc ça fait l'autre élection, c'est vous qui est là, Philippe, et bien vous qui est là, Alain Chassé, je vais vous dire, il y a des mots paroles en disant, c'est manifeste, pour aller ça aller mon capoin. Vous regardez, vous pouvez comprendre qui ça qui a allé en disant. Yes. Bon, avant ou continuer, nous allons faire un anti-pause, nous allons faire un anti-commission, et puis, nous allons garder plus dans affaires partisans politiques et manifestos partisans flabo. Et puis aussi, nous allons ouvrir là pour s'appuyer, et puis pour nous parler à ces manifestos là. Le mot ça là, pas touché, bagaille en est chaud. Oui, nous avons tout à l'heure cette liste. St. Lucia, Hot 7 TV was the first to bring you a full HD newscast. Now, here's another first.
Hot 7 News is now your first news of the evening in St. Lucia. You heard right. At 6:45. Yes, tune in at 6:45 p.m. and be the first to catch the latest happenings in your world. On the run, watch us on your cell phone or tablet via the Caribbean Hot FM app. Trusted objective journalism from our diligent news. Get it hot. Hot 7 Nightly News at 6:45. On channel 117 on Flow, channel 7 Plug Play, or follow us on Facebook Live on Caribbean Hot 7 TV. From your desk to your lunch table, whether you're on the job or taking a well-deserved break, get top stories and breaking news all in one place. Join us Monday to Friday at 12 p.m. Hot 7 Midday News. Review the latest headlines from St. Lucia and around the region. Stay connected, stay informed, only on Hot 7 TV. Did you know that while you're busy with the day, breaking all around from politics to weather updates, community stories, and news? Hot 7 TV keeps you informed with news every hour on the hour. Don't wait to hear it secondhand. Stay ahead, stay informed with Hot 7 St. Lucia. News on the hour. Stay updated wherever you are. Catch Hot 7 TV Station's news every hour on the air, on our mobile app, and on our website. Looking for the best way to advertise? Stop searching. Hot 7 TV gives you more reach, more impact, and more value. Get in front of the right audience and watch your sales soar. Don't miss out. Call 452-040 today and take advantage of our exclusive advertising packages. Hot 7 TV, smart advertising for smart businesses. Now you can take Hot Kiss FM and Hot 7 TV with you wherever you go. Whether you're in St. Lucia or exploring our four corners of the globe, our record-breaking app is already downloaded. Have a million times on Google Play and Google App Store. You the best in we've relaunched a brand new app. Get it for free in the App Store. It's simply searching Caribbean Hot FM HD. Listen to us in time anywhere, any place, anytime. We've added so many cool new features like our in-studio option where you can see your And welcome back to Election Countdown. You are with me, Rejan Montus, and I'm alongside my co-host, Mr. H. You are tuning into us on the Hot 7 TV, and also we're simulcast on FM. You can tune into us on the Caribbean Hot 7 TV Facebook page and the Caribbean Hot 7 TV HD app. You can also tune into us on Flow 117, Kiss FM, and of course on the Hot 7 TV plug and play digital antenna. Just before we went on to the break, we were discussing the UWP manifesto and what's installed in here, and we want to continue that discussion moving into a few other departments before we give our overall critique of the manifesto. Earlier in the broadcast, we did cover the SLP manifesto, so now we're moving on into the continued version of the UWP coverage. And in summary, we have also the UWP manifesto speaking to the digital economy. Their plans include improved digital infrastructure, affordable internet access, a national digital academy which supports startups, digitized government services, and dedicated digital economy department. Also, very interestingly, in the UWP manifesto, there is such a feature called the caring economy, which I found very interesting. Caring economy.
economy, and it speaks to, with demographic shifts increasing in the demand for care services. The party proposes training, certification, and support of women-led care businesses. Et also, on a dit la partie de Djebaï pour faire Yes, yes, that's what it looks like. Also, diaspora engagement within the care economy and overseas labor mobility partnerships. Very interestingly, because we have a lot of St. Lucians who go over to the UK and the US to do care services, which is babysitting and also elderly care. So very interesting there. Also, housing. The UWP manifesto outlines a quality and affordable homes growth plan, which includes the youth mortgage support, lease-to-own options, renewable energy integration, and the construction of 5,000 homes, including 1,500 of those 5,000 homes specifically for people. A one-stop shop approval system and housing regularization for unplanned developments. The UWP manifesto also speaks to trade, investment, and external relations. The UWP calls for modernized regulations, export promotion for digital services, strengthened investment facilities, and strategic use of special development zones. The UWP manifesto ends with, of course, speaking towards the Citizen Via Investment Program. The manifesto stresses on restoring credibility through an independent audit, international collaboration on due diligence, transparency, and ensuring funds support national development priorities. Overall, the UWP manifesto presents a very wide-ranging plan combining immediate relief, long-term structural reforms aimed at security, economic transformation, institutional renewal, and inclusive development. It frames the discussion around rescue and rebuilding, the mission designed to restore national stability and create a future centered around opportunity, innovation, and excellence. This brings you the two manifestos of our two political parties here in St. Lucia. We want to now open the phone lines for citizens to call in and discuss. We've presented to you the two manifestos, and we would like to hear from you. What are your thoughts? What are your views? What stands out to you out of those two manifestos? What are some of your critiques on manifestos? And the phone lines, the numbers up on the screen in a bit, and 4500777. yes, you know Henix works here, so he knows the number by heart. 4500777. And also you can send us a WhatsApp message if you cannot call on 284-3499. We want to open up the phone lines and hear you, Henix. Ça qui est sur live là, vous savez, commission à sur live là, et puis ça c'est Facebook, et puis aussi YouTube, et puis nous avons les commissions sur passe à l'Inglencia. Oui, et puis Régent, nous avons parlé à sur, nous avons descendu manifesto qui ça il te dit. Et puis il y a aussi bagaille là encore, il parlé. La dernière census qui était faite en 2014. Côté TKD 7 lycée besoin à peu près 14 000 cailles. Il y a besoin de ça là. Et puis, partisans, Flabo a dit si il a commencé à faire, pour monsieur qui a fait, il a mis à peu près 5 000 bâtis, 5 000 cailles. Et puis, côté il a mis jeune monde en chasse pour ça louer caille. Et puis, après ça, approprier d'autres l'argent, la caille ça là, de test ça là, ou caille. Bon, là, d'abord, qui est très intéressant, je parlais à sur the caring economy. Ça, c'est côté vous savez, qui programme côté moun qui aller garder ses gros citoyens et vers citoyens qui déshabiles, qui pas paient, qui pas à faire. J'ai pas pour quoi. Et puis, l'année, programme ça là qui est là actuellement. Et puis, ça, il a dit qu'il a gardé un des bagages ça là, plus. Il a fait venir plus grand, il a fait plus entraînement.
c'est moun ça là parce que on savent un pile de pile moun c'est ici qui a fait ces bagages ça là et puis yo ka aller l'autre pays et puis c'est divers côté ça là yo ka fait ces bagages ça là et puis yo ka regarder dedans ça pour faire cette qui c'est moun qui a fait ces bagages ça là yo adam manière yo ka une qualification côté yo ça fait bagay ça là et puis yo aussi parler côté monde qui a été l'autre pays vous savez actuellement parole neuf là monde qui a parlé associé diaspora et puis yo ka ni engagement pour diaspora moi changer yo tenu ambassade pour diaspora affairs à tout le temps moi quoi yo ni toujours et puis yo ça quand me dit yo ka parler asso matière kai côté yo essayer faire comme 1000 kay bay moun yo kay dou comme ça yo kay regarder yo kay faire relation et puis l'autre pays yo kay continuer relation et puis l'autre pays yo kay commencer relation neuf et puis d'autres pays bon en manifesto les bas yo parler à sous ni relation et puis en pile c'est place Afrique et puis yo dit yo kay commencer et puis Nigeria et puis yo bagay beaucoup yo dit qui était très important et puis moi j'ai oublié mentionner ça. Et puis, vous savez, l'Amérique a été acheté tarif à sous les marchandises qui n'est pas fait l'Amérique à venir l'Amérique. Et puis ça, il y a dit, il y a gardé pour Sud Amérique, South America, l'Amérique Sud, et puis garder qui manière ça a commencé à mener bagaille sorti directement. Sorti Amérique Sud pour ça monter venir ici et puis me rappeler ça c'est un beau bagaille. Et puis dernier ça il a parlé à ça et puis il a parlé à ça bagaille ça là en pile ces affaires CIP qu'on ça l'année chaque allégation qu'a dit autant passeport qui ministre qui pour CIP docteur Hiller il a bail chaque passeport et puis ça moi qui toi et qu'a détruit. Là, il a demandé ministre là, combien de passeports ou by Galaxy ou Kadi ou Passadi ou demander Galaxy. Ça c'est déjà bêtise ça. Moi ça jamais comprendre ça là. Passeport c'est passeport cette ici. Ou qui ministre la supposé un rapport qui a tablier tous les l'année. La supposé audit statement combien l'argent qui fait combien l'argent qui est dépensé. Mais nous pas carré ça. Ou parler de commerce mais ben là c'est sans parler du aujourd'hui peut-être vous allez dire demain si Flabo venir au pouvoir demain vous allez tout ces bail ça et vous allez pour dire même si peut Flabo 10 l'année et bien 20 l'année mais un jour c'est tous ces bagages là qui sorti et puis ça m'a dit à vous deux ouais partisan fait en direct public directory côté toutes ces matières ça là publié n'importe monde qui voulait joindre ces informations ça là ça allait et puis ces informations ça là même quand pièce information voulait un asso qui monde qui ni en choté mon payer pour qui bat mon carte et puis ça on aller en registry et pour quand tout ces bail ça donc après là c'est besoin en public registry public côté toutes ces matières ça là et puis toutes ces informations ça là à laisse ça n'importe monde qui ça aller puis yo besoin tant savent qui ça qui a fait voilà parce que bah là pas ça c'est ça non it's ours it's not yours so pas ça chenni à côté c'est Sigwo il faut avoir un meeting Sigwo et puis un monde et puis c'est et puis c'est bien ça. Yes, thank you for that, Henix. And of course, we want to remind our viewers that you can call in to give your views on the two manifestos presented by the United Workers' Party and the Labour Party. Our numbers are up on the screen. It is 4500777, or you could send us a WhatsApp message on 284-3499. So Henix, I just want to let's now look at we looked at each manifesto individually, but let's take a look at looking at them side by side and what are the themes. Non, mais là c'est ça ni des fois page ça parler. Already, just by looking at the two manifestos side by side, we can see a considerable difference in weight or number of pages. The UWP manifesto holding 75 pages, and the SLP manifesto holding
36 pages. But we want to go on to overall framing and themes. We see the SLP manifesto speaking towards continuity, stability, steady progress, and moving forward together, whereas on the UWP speaks to urgency and urgency for renewal and rescue of St. Lucia, as well as reclaiming our nation from decline. So that is already very two stark different narratives that are being posed. National situation, we see the SLP speaking towards a country that has been stable since 2021 and through fiscal discipline and improved governance. And however, we're seeing within the UWP manifesto, it speaks to a country that has been in decline, a rise in crime, economic strain, and weakened institutions. Already we're seeing here stark differences in between the two manifestos. And of course, it would be interesting to hear from you callers. What do you think? Which one would you agree with is happening right now in St. Lucia since 2021? Because we're saying that the country is stable, and their manifesto is proposing continued stability and moving forward progress, whereas the United Workers' Party manifesto is saying that the country is in a decline. We have weakened institutions, we have rising crime, we have economic strain, and St. Lucia needs rescuing urgently for us to reclaim St. Lucia and revitalize in terms of the country's standing and social standing. So very interesting perspectives here, just on the surface, just under the themes of those two manifestos. Care to add, what do you think on those two diverse or two totally different themes under the two manifestos? Tout le détail toujours dit ou pas ça manager, mais ça manager économie primaire. Mais l'année d'autres bagailles, ouais, en tous les deux parler à sous Castries. Yo vle tirer ça qui Castries et puis ben est venu souci the ports tout le cas de Ethiopie manière Castries container puis c'est ça yo vle tirer ça là et puis ben ça descend souci tout le parler à sous ça yo tout le parler à sous affaires garder en matière jeune monde et c'est yo significance qui importance l'année pour ça garder en manière pour ça élever jeune monde parce que jeune monde c'est yo qui là yo qui conduit tout à l'heure en plus ça qui fait c'est jeune qui fait donc à côté yo tous les deux parler à ce matière ça là yo tous les deux parler à ce importance santé mais yon cadre do comme ça yo kay ni en assurance mais l'autre là yo kay fait bagaille primaire, yo kay bâti yo kay commission St. Jude, yo kay faire l'hôpital de fort souffrier manifesto Flambeau papa là pour moi ouais parler rien à sous ces bagaille ça là. Yo tous les deux ni bon point. Là mettez comme ça. Yo ni bon point. Mais yon aller pli en dedans manière yo kay développer manière yo kay activer ça yo besoin activer que l'autre là bay un shy statement ça c'est manifesto les bas yo bay un shy statement général yo kay fait si yo kay fait ça yo kay fait si yo kay fait ça mais manifesto Flambeau de nous kay fait ça et c'est comme ça nous kay fait parce que nous voulons activer ce bagage ça m'a dit ça mais yo pli des statement qui annexe généralisé bagage aller yo parler en faux doc bagage pas de ça dans dedans yo bon ouais iso pas il pas là c'est non vous comprenez ça veut dire. I understood very clearly. And also I want to speak to so that was differences in the two manifestos, but one similarity I come across in between these two manifestos would be the core vision. Both speak to St. Lucia's economy to be globally competitive and of course in terms of innovation, specifically highlighting technology. So that's one of the similar factors within the two manifestos. We're speaking to AI a lot. Both manifestos speak to some form of digital change, some form of digital transformation as a core vision
for bringing St. Lucia to that next level. So interesting narrative to look at. In terms of governance and policy, of course, we see the St. Lucia Labour Party making very, very bold statements on their promise to reduce fiscal debt by reducing it to 60% of the GDP. And we see on the United Workers' Party claiming that governance is in a crisis, and they propose more laws in regards to transparency, audits, and anti-corruption reforms to improve service delivery for our country. The economic approaches are different. We see the St. Lucia Labour Party speaking to, before I go to that, let's just take that call. Good evening, caller, and welcome to Election Countdown. Good evening. To the two guests, good evening, Madam and Sir. Good evening to you. Good evening to you. Bonsoir. Since last week, I'm looking at the election countdown, right? Mm-hmm. But one thing I observed, listen to me. When you all guys speak, they teach me at school techniques in individuals. But to me, as if when you all guys talks about the SLP, I don't know what show it is. I don't know if it's a Flambeau or Labour show it is. I just want you all to explain to me what is the reality behind the countdown, or you just looking at the countdown of Monday. Now, I love to hear you all speak about the two manifestos. It's important. But the gentleman is putting more base as if he has not clarified, the SLP has not clarified the manifesto. But in a human being mind, listen to me, you can go through the section of the books and open your mind and say, yes, it would have taken a whole night if you have to explain everything, as you said, at the manifesto place yesterday. But I'm looking at before, I like to see the show. But please be more kind of specific inside. We ain't back in no site tonight, or never on the show. I'm looking at the pictures of your face, like on a side, and we back in this side. So I just wanted to explain to me. I'm not judging you all, you know. I just want to, on the expression of your face when you're all talking about the two different parties, I am looking at the expression of the faces. Wonderful show. Just don't try to take side. We have a show going on, and explain to me. Have a wonderful evening. Thank you. Thank you, Paul. Have a wonderful evening to you. Election Countdown is a non-partisan show. We are not here to take any sides, and we are not here to push any agenda of any particular political party. We are here to bring the information to the people, bring the information on what's happening on the ground, bring the information exactly what we're doing here tonight. We're discussing both manifestos in the most neutral way that we can, and of course give our own analysis and opinion based on the two manifestos. So you also, that I hope that clarifies the first part of your question, that it is not an SLP show or a United Workers Party show. It is a neutral show, and we're bringing information from both sides of the dynamic to the audience for discussion, for analysis. The next thing, my co-host did highlight and something, and I think we share that sentiment when we say that the SLP is currently within government, and we were expecting a more comprehensive manifesto. Of course, we're not trying to say or entertain the idea of them having to give every single detail down point sentence. However, saying, especially when you compare it to the United Workers Party manifesto, that there is a lot more that should have been covered, especially given that the government is, well, the current administration is SLP. That is what my co-host was explaining. Isn't that? Oui, c'est ça, nous décadons. Puis, monsieur a parlé sur l'expression Fidjaï. De l'aile a parlé, Fidjaï, moi, You're smiling too much when you talk SLP. C'est pas critiquer, c'est critiquer partisan Flambeau et bien partisan Labour. Ça nous a essayé de faire, c'est garder dans 10 manifestos. Nous avons qui ça c'est manifesto a dit, et puis nous avons une opinion nous à ce qui ça nous croit dans ces 10 manifestos yo te déposé. Moi a critiqué ça Flambeau. La piste n'est pas comme rappel qui yo te pour dire en pile, yo te pour aller en dedans pli. C'est ça partisan manifesto parce que moi les garder pour yon pour ça Flambeau et puis matin ça jeune pièce et puis moi yon ça les va
Yo pas moi. Bon, You were at the rally, say that you were at the lunch. That's how you got it. non. I didn't get moi it. You see mine? Moi aller en office Lisa en souci, ça c'est upstairs Pins Plus en souci et puis moi joindre un membre en manifesto et puis c'est pour ça moi ni. Ça flamboie on est pour aller à sur internet là et puis moi still pas côté manière présenter là c'est manière moi download les là. Henix, I want to prick you again. So allez. you went to Lisa's office to collect the manifesto. Why you didn't go to Guy's office to collect the manifesto? Moi j'étais allé en office guy et puis je dis yo pané. Bon, vous savez, bonne blague là. Loka bi office guy la et bi office Lisa la. Vous savez office et quoi Lisa et office Lisa et quoi gars. Yo tout le depuis. Ça doit cas essayer faire. C'est parce que en Chaibon yo signé ni vla en les meilleurs. C'est pas tout le monde qui peut aller à sur internet. So nous les livres là, nous ka regarder dedans une manière qui ça dit et puis ça nous ka parce à chaque nous cette lycéen nous pas aimer lire. Et ça nous ka essayer faire c'est nous a lire, nous a regarder en dedans et puis nous ka summiser, summarize. Nous ka mettre ensemble et puis nous ka présenter qui ça tous les manifestos a dit et puis aussi nous ka regarder accorder en opinion nous, yo de ça fait ça là, mettez comme ça, yo de ça mettez ça là, comme ça. Nous regarder qui manière yo en pile différence en dedans yo, nous regarder qui manière yo ni en chaque bagaille. Qui même manière quand yo parler à sous affaires économie jeune monde, yo tout le parler à sous ça là. Nous quand il parler à sous éducation, tous les deux qui parler à sous affaires qu'a servi AI, artificial intelligence, qui manière ça qu'a développer secteur ça là pour faire à de manière c'est les jeunes de l'école qui fait entraînement, yo qu'a ça servi AI pour ça développer koyo et puis pour ça faire éducation à de manière côté yo qu'a contempler aussi parler à sous tous les deux parler à sous un pile monde jeune monde qui quitte l'école peut-être yo fait yo bagay qui pas bon et puis yo voyer la caille yo des bagay en place et puis yo tous les deux dit ça me peut donner en notre call actuellement nous ka mettre bagay en place pour aider ces monde ça là bon c'est bienvenue pour Election Countdown. Hello oui bonsoir good Hi, night. good evening. Yeah. Is there any information on the $75,000 health care on the United Workers Party manifesto? Il partait aller en dedans Jeffon. Nous regarder juste nous anti-chasse là. OK, mais il a parlé à société. Il a parlé à société, il a fait santé health insurance system. Oui, il parle sur ça, il dit en bas système ça là tout citoyen, il dit en bas système ça là tout citoyen, il y a une medical service pour un valet qui 60. Hello, hola. Hello. OK, peut-être ou ça moi ni à sur ça là quoi. Ou ça lit ça qui live pour mon ou ça lit pour mon ouais qui manière qui ça garder. I'm just looking for the page 53. So inside of the UWP manifesto, it speaks to the introduction of a national health security system, and I will read it verbatim. National health insurance system. Insurance system. Apologies. So it goes as we had promised 5 years ago. We will implement a comprehensive national health insurance program to reduce out-of-pocket costs and ensure every citizen has access to a wide range of essential and affordable services from preventative care to emergency treatment. Under this national insurance program, every citizen will be entitled to medical services to the value of $75,000 every year, using digital technology to revolutionize in St. Lucia's healthcare delivery and management system. Il parle de bagaille à sous marché ça là. Mais ça c'est un côté nous ça. Il partait aller
pour moi, en ça, il pas aller à go deep enough to say pour dire qui manière bagaille ça là, quand travail, qui manière. Now, I think there's a lot of misconception around this particular program, and I think it stems from misconception to the concept of insurance. Like a lot of people are asking the question, will everybody get the $75,000? And I think that leads to an understanding where insurance is, and exactly as the manifesto highlights, people are entitled to medical services which are valued at $75,000. So it is not a situation where you fall sick today and the government is going to tell you, look, $75,000. That is not the case. If you fall sick today and your medical treatment is worth $300, you are covered within that $75,000 cap, and the medical the institution et puis là aller yo kay pharmacie yo aller bo aller en l'étude docteur qu'est-ce que ça là yo do comme ça docteur c'est $300 médecine c'est $400 après 4 là ou kay ba yo 4 là l'argent ça là mais ou pas ça passer ba là c'est ou pas ça passer $75,000 pour l'année ça c'est côté et ka bout si ou besoin plus l'argent, plus passer ça, garder pour aller l'autre côté, garder pour l'argent ça là. Bon, en parlant de ça, demain on souhaite à ce programme là, dit Conway, c'est Titus Preville qui s'est camouflé par des flambeaux. Babono, et quand il vient à ce programme-là, et puis il a expliqué un pile monde qui manière ça. Bon, demain c'est ça fait. Demain c'est politique de quoi parler, mais pour dire aussi c'est pas politique de quoi parler. Nous là qu'à faire mon comprendre plus associer ces manifestos. Monsieur qui couille c'est ça information qui là, c'est ça nous lit. So just to bring in some more context. So for example, Henix, if something unfortunate were to happen to you and you require surgery and the cost of the surgery is $100,000, what the Tenusha, the United Workers Party is saying is that $75,000 of that 100 grand will be covered. You will be covered under that. So you would have that coverage of the 75,000, and then you could ask Henix for the 25,000 to cover that for you. So that is in essence what's happening. And of course, as Henix said, there will be other programs discussing the national health insurance and going more in depth into that. But thank you for that, caller. We appreciate that. Going back into the comparative analysis, so we want to also look at how the two manifestos stand up against each other in regards to their approach for the economy and immediate cost of living measures. So under the St. Lucia Labour Party, we see they speak to a gradual transformation in terms of fiscal prudence and targeted economic growth of 3 to 4% annually. Very specific figures. And also, they speak to the continuation of mitigation efforts in regards to their approach to economic relief. And now, the United Workers Party side, we see a drive towards relief, removal of the 2.5% levy, also boosting climate investment, and speaking towards the SOS relief plan, reducing fuel prices, and eliminating the dam fee. And also speak to a few other initiatives. Non, mais dam fee, yo ka parler, yo do c'est pour moun qui en sud pays, sorti Badlil pour aller yve sous Fouillé Canawi, parce que yo ka do c'est moun qui a servi de l'eau qui en John Dam, c'est moun en autre pays, et l'on parle en autre pays, on ka parler sorti Lanslawe, aller Capestate, et aller pour yve Wabin Paso. Là, parce que tout l'instant, il y a ça, c'est sous pays, parce que Tamazo, il y a en plan neuf, là, côté, il y a traité de l'eau, et puis c'est pareil, ça là. Et puis ça, partisan, Flambeau, qui a dit un manifesto, sous ce cas, là, comme ça, dredging fee, là, 1%, 10%, au capé,
à sous bill ça va sorti à sous bill sur pas payer ça. Right. Just one more thing, Alex. I want to encourage you to smile when you're speaking about the two parties because they're watching your facial expressions. Remember, the caller spoke to you towards that. So you're not smiling. You're very serious when you're talking about them. So smile when you're talking. Non, because, bah là, c'est, ouais, moi, c'est, moi, fait un go étude, moi, c'est ingénieur de l'eau, et puis c'est bagage ça, et puis, l'on parle de l'eau, et puis environment, et puis c'est bagage ça, il peut cher, bon, l'on a parlé, c'est ça, moi, j'ai senti. I could c'est feel pour ça, the emotions. l'on a parlé, mais, c'est pas malice, puis c'est bagage ça, ouais. Yeah, to the comparison when we speak to job creation strategy and social protection. So we see on the United Workers' Party end, they're looking at stimulus through infrastructure, creative industries. The digital services is also highlighted. Agri-tech, which is a combination of agriculture and technology, of special development zones. Also for social protection, speaking into the National Health Insurance Scheme, which we just spoke about earlier, pensions for banana farmers, and support for the care economy and vulnerable groups. On the side of the St. Lucia Labour Party, we see the wanting to create business processing outsourcing facilities, also boosting cybersecurity jobs, the expansion of the youth economy, innovation sandboxes, as well as the introduction of a unemployment insurance. Bon, c'est ça, moi, qui ça qui, sandbox. Qui ça qui est sandbox? So a sandbox is in essence a hub where knowledge comes together, practicality comes together, and to develop and innovate on a particular field. So they're looking at, and if I'm not mistaken, let me just go back to exactly where it was mentioned. C'est qualité par ça d'ailleurs. Pour moi, ce qui servi, c'est qualité parole ça là. Et tout ça manière bagay ka transformé l'année un peu local deal et puis UN et puis toutes ces agences ça là. Yo après un peu divers bagay yo ka fait. Yo après ça mettre ensemble et puis dit ça c'est PEP, ça c'est logo et puis tout ces qualité bail ça là. Bon, nous en cette lycée un peu les parce que nous pas qu'à leader, nous pas savent un pile en ces bail ça. Bon, de là OK un jeune maman pour ça que t'as lycée regarder un sandbox pas ça pas ba yo ka me chat et puis c'est ça c'est pas moi pas c'est pas oui moi pas oui dit chill bagay ça là mais en pile les en ces bagay ça là peut-être nous besoin anti explanation ma savent si yo souhait le tenir qu'à launch manifesta ma si yo te expliquer ces bagages là. C'est pour ça que pour moi manifeste ça là sur des 33 ouais laisse ça motiver aller assise et puis liste et puis aller et puis manifester et puis les listes qui parle me dit liste OK mettons de sandbox expliquez-moi plus qui ça qui sandbox pour ni d'autres l'autre bagages là et ça mettons YIE qui ça qui YIE ouais tous ces bagages ça là là tous ces bagages ça là écrit là me dit quand à vous deux surtout ça quand il y a dit assez bon moi et ben mettez fait plus simple comment dire bon ça flamboie yo ni à dans ces bails ça tout ça c'est côté nos cap teacher yo tous les yo ni en ces bails ça tout et puis moi cap quoi qui yo ni pour bail moun plus explanation à sur ces bagages ça là qui ça y est et puis parce que ça c'est bail ça yo sorti en l'autre pays qui kay bail en pile donation kay bail en pile aide kay bail en pile l'argent pour ça réaliser ces barres ça là quoi ça nous pour savent qui manière ces barres ça là qui travaille pendant que mettez les dit ou qu'à faire ci ou qu'à faire ça ou qu'à faire les relations et puis l'autre pays et puis dis-nous qui ça yo qu'à faire qui manière ces barres ça là qui travaille c'est pour ça que après premier 100 jours là yo viennent là donc il vient assister encore et puis nous qu'à regarder à ce manifesto qui ça yo dit et qui ça you have it. And we have a call. Let's take that call. Good evening, caller, and welcome to Election Countdown. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi content le ou dit
démonstrer qu'il y a un programme côté qui moun kay sa parler avec dit Conway. So moi hope breast goes out because like I did on il kay show hein. Oui, kay show. Non, region pas là ça c'est programme. Pour ça moi. Now ouais moi écoute tout à l'heure là on dit c'est on parler strictly about manifesto. Des manifestos. Oui. Oui. Mais la nion bagay moi disappointé et puis now parti a qui adore Yves Lantoué now where usually c'est mon ka do ça ouais maintenant ça pas right now dernière élection là ça fait 2016 pour venir 21 now Prime Minister et puis il était pour le bordage li now le Prime Minister non hello Prime Minister mais pour de la c'est lui qui te contrôle Prime Minister tout bagaille hello Prime Minister tout bagaille pour aller flouler Prime Minister bon chay monté disappointé en dans ta attitude ça là bon moi même qui est un strong supporter United Workers Party et moi sorti because of wrongdoings more now programme ça il y a real show so c'est ça moi te dit mon content pour programme là que Gavin te passé. OK, merci. Fait c'était un côté pour ça couiller encore des morceaux pour ça faire une contribution, ouais. OK, merci pour une bonne soirée. Bon, ma content les moun moi savent élection qu'a fait puis qu'a couiller tout non bon on dit chasser là pour le t-shirt là il chasser pas tenir t-shirt puis il tenir en moun les mais no kai discuss ça demain si devle. Okay. And we want to move on into the two perspectives from the two manifestos in terms of education and youth development. So on the side of the St. Lucia Labour Party, we see very bold statements being made towards a smart education system by 2035. We're also looking at AI literacy, artificial intelligence literacy, stream subjects being science, technology, engineering, art, and mathematics. We also see the modernization of the Sir Arthur Lewis Community College, and universal early childhood education is also spoken about. And in contrast, we see on the end of the United Workers' Party, free tertiary education, specifically highlighting associate degree programs at the Sir Arthur Lewis Community College. We see the establishment of a national digital academy, and also improved support for creative industries with grants up to $25,000 and youth mortgage support, which is another very hot button one we see in today's. Réjeanne, après je me demandé. Et puis moi regarder à ça. Bon, manifesto les bas cadeau yo kay mené moun qui est sorti en stadium là pour aller à l'hôpital là pour ça commencer là, hein. Bon, flambeau cadeau comme ça, yo kay fini l'hôpital là, moi après c'est ça yo té commencé faire. Bah ça besoin de manière pour corriger. Et puis il dit ok bon tous les dégâts yo kay faire l'hôpital, puis il dit flambeau yo kay faire l'hôpital neuf Soufrière et puis aussi Denry. Bon bah ça là. Question c'est l'hôpital ça là qui il a dépensé combien millions de dollars côté équipement et puis tout bagage comme ça a venu. Est-ce que ou kay abandonner ça là et puis vieux commencer ça si ou entre ça ou te commencer faire. That is a very good question. Moi après nous te besoin anti-explanation à sous matière ça là côté et après des morceaux moi kay ça demander monsieur Breville mon question moi kay ça poser question ça là. Là il dit ça comme ça qui ça veut dire parce que ça c'est pour ça me dit tous les deux en pile matière là yo pas bail ces bagages ça là assez explanation il y en a là qu'on regarder mais qu'est-ce que ça veut dire
Okay, fini. Completion of the modern state of the art St. Jude Hospital to serve the South. Which one? Well, pardon, and qui ça là? Which one? Very interesting. Qui laisse là? Qui laisse okay, fini. Et puis ça c'est question et puis moi ça va pile monde là. Comment lit ça là comment et bien yo ka regarder moi c'est manifesto ça c'est question yo même vle demander yo ka demander quoi yo qui ça on ka fait. Et puis c'est pour ça me do ouais le manifesto ça sorti là t'es supposé ni un town hall meeting côté ou venir avec plan ma ka ba 2 et 3 semaines pour ça li manifesto sur une pièce question pour poser si dans un manifesto ou pas comprendre ou te kay voyer même manière sur internet là ben en manière ou te kay ou ça voyer aller là et puis en monde kay là kay ça répondre tout parce que l'année en pile question côté nous pas ça et puis nous pas de réponse ça nous ça fait nous kawé qui ça c'est mon ni là et puis c'est ça fait nous sali bon m'avait nous adopter quelle manière fait try catch it moi quoi c'est ça je veux dire m'avait fait ça tu Charlie Cole te ka faire ça en chaque et regarde l'histoire qui ça quoi mon qui match l'histoire te veut dire What do you think the author is saying in this paragraph? Enfin vous dites ça ce mon parti là-bas il faut un choc qui vous aider It's not safe to assume. We need to get the answers. But I think, Henix, that's a very interesting point you brought across. Maybe town hall meetings or some sort of manifesto discussions need to be heard because right now we're discussing the manifesto and we're coming up with questions, and I'm sure the callers have questions as well on the manifesto, but it's only the party who can really detail for us what exactly they mean when they say they're going to finish or complete the state-of-the-art hospital. Is it that you will continue what the SLP started, or will you continue what you started? And these are some of the pertinent questions that need to be answered. And I think you also alluded to something very, very important earlier where you said the timing at which a manifesto is dropped versus the election dates. It's something very interesting because we see election manifestos being dropped the week of elections, not giving the populace enough time to read and dissect the information, go through it. It's not enough. It's not enough time to really go through and dissect. Luckily, we have shows on Hot FM like Election Countdown who can bring to you the summary of the two manifestos, and of course, that's all we have. However, it should be at least somewhere mandated, should be of a common understanding where election manifestos are dropped a bit earlier, so to give citizens that time to go through. And like you rightfully said, if you're not understanding too much of what's happening in the manifesto, that you could go to a meeting and ask your questions and pose your thoughts on what the manifesto is, and then you can really satisfy yourself and decide, okay, I am supporting this dream, I am supporting that dream, but you can only do that if you have enough time to do so. Eh bien, peut-être ça fait pour l'autre siècle de si bon Dieu qui béni moi et puis la vie. Et puis, on peut ça pour des partisans politiques et bien des pour ça qui à côté, c'est là où mettez bagay ça là sur internet là, où mettez en manière côté si un monde pas comprendre pièce bagay, yo savouer question parce que sous pas assez temps, peut-être la caille en chai, peut-être en différentes constituences yo caille demander même question. So où ça aller et puis quitter ces monde là, où savouer ces questions hein. Et puis c'est candidat et c'est mon a essayé répondre une question et bien on s'est venu à ce programme qu'on s'en est ici et puis quitter ces gens qui les gens lire ou de ça c'est mon actuellement qui poser question pour ça bail explanation pour ça explain en détail qui ça c'est bail ça et puis qui manière c'est bail ça quand même. Very important that the political parties put in mechanisms to accomplish that. And we want to also compare and contrast the two manifestos in terms of healthcare, since we already started on that. The SLP speaks to expanded universal healthcare, integrated digital patient records, and a complete St. Jude's. Very interestingly, that although I believe
Voici where you can complete St. Jude. Now, this is their manifesto for the next 5 years. They're saying to complete St. Jude's in the next 5 days. That's what the manifesto is saying. The SLP. Yes. To bring a complete St. Jude's. Commission the St. Jude Hospital to allow all patients at the George Odlum Stadium to be transferred safely to the new facility. Okay, pas de problème. Now, I find that very... So, again, we've seen the clarification, because I think there was a bit of miscommunication in between the handover of the building and the commissioning of St. Jude's. So, clearly, what transpired, I think, two or three Sundays ago, was just the contractor completed his end and gave the government the keys to the building. Premier Minister, by Ministre de Responsabilité, la clear. Okay, so it was Philip J. Pierre handing over the keys to... Moussa. Okay, now that is another very... Bon, c'est Moussa actuellement qui s'y posait, parce que c'est Moussa qui a une responsabilité pour affaires santé, car santé c'est ici. So actuellement c'est lui qui s'y posait, car ministre qui s'y posait car c'est mon stadium là, et pour mener au venir et puis pour commencer bagaille la faire. So we see in the SLP manifesto a promise of a fully commissioned St. Jude's, as what happened previously was just the building handover, clarification on that. Underneath the United Workers' Party, we see expanded healthcare access through the National Insurance Scheme, which we spoke to a bit earlier, improved health infrastructure, that is is it the re-establishment or the revitalization of Soufrière and Dennery Hospital we saw in their manifesto? Yo kay bâti l'hôpital. Manifesto Leba, yo kay bâti un hôpital neuf à Soufrière. Manifesto Flabo dit yo kay fait un hôpital neuf Soufrière et puis Dennery. So yon kay fait yon kay fait deux. Mais by la qui porte yo tous les cas qui Soufrière besoin un hôpital hospital qui modernisé. Correct. And also in terms of national security and crime reduction, we see the United Workers' Party highlighting crime as a very high priority, high ticket item within their manifesto, speaking to a national crime command center, border control authority, the forensic unit, a more revitalized forensic unit, expanded CCTV camera systems, and stronger compensation for police officers. Whereas on the St. Lucia Labour Party manifesto, we see more resources and community engagements towards reintegration of at-risk youth and ex-offenders. So again, very different dynamics in terms of security crime reduction. Very interesting, and I think we spoke about that a bit earlier with regards to the comparison in between the two. I would have expected, though, more priority being given to crime and national security underneath the SLP manifesto, given that the upsurge in crime happened within the last 4 years. So I was expecting, and of course, the establishment of a ministry of crime reduction. So I was expecting crime prevention. So I was expecting more in terms of crime on that. And then we're moving on. We're moving on to tourism. St. Lucia's biggest industry. We see the St. Lucia Labour Party speaking towards inclusive growth, community tourism, niche markets, and increased local participation, as well as port modernization. Very interesting, Hendrix. I want to hear your perspective on SLP's idea of port modernization and also the establishment of a view fort, and I don't want to get my words clear, so I want to bring up exactly what it is that they mentioned for view fort. I think it was a hub. I think it was a hub. Oui, donc après ça yo ka parler à c'est les moun ka vle pour bateau et puis c'est divers bagages ça là yo ça fait ça view fort. Et puis non, et puis yo fait view fort quand yo porte qui modernisé so laisse les bâtiments camene cargo camene ces bagages ça venir
ici, yo kay sa servi Vieux-Fort. Parce que ça Vieux-Fort, a logistics hub in Vieux-Fort. Vieux-Fort. Very, very interestingly, and interesting to see how that would obtain against the GPH deal, which mentioned Passez-vous efforts avec Vieux-Fort. yes, Mais not, là, not c'est- developing a port in Mais Vieux-Fort. là, c'est où ça a à l'atténuateur Vieux-Fort. Là, qui était un pile, ça, vous voulez faire actuellement, ça très à fait. Et puis, Marapouchi, vous quitté ça mort. Hein? Et bien, actuellement, nous avons côté, vous voulez vivre, mais mardi, c'est partisan, les bas qui tuent. Mais nous avons côté, il était là, parce que là, on regarde des portes Vieux-Fort, il âge. Et puis, c'est pour ça qu'on a dit, un peu ces conteneurs, ça, il y a castré, peut-être pour mener Vieux-Fort. Et puis, on regarde des portes Vieux-Fort, il était là. Et puis, un pile bâtiment, l'intégré à l'un côté, il a servi Vieux-Fort. Pour de ça, mettez ces conteneurs-là, pour que ça vienne après ça. So, ça, flambeau, partisan les bas, qui voulait établir bagay ça là, quoi, la caïne activité économique à venir Vieux-Fort et puis diverses matières comme ça. Right, and in terms of the United Workers' Party manifesto, we see the revitalization of village tourism, wellness tourism, and sports tourism, stronger marketing for our overseas market, and also income protection for workers, especially within the slow seasons. We recognize a lot of hotels would send staff home, put them on leave during slow seasons, rotation during slow seasons. So the United Workers' Party is proposing some form of income protection for workers during slow seasons. Bon, bah là, nous pas été 4 minutes seulement parce que nous pouvons finir à 10 heures. Yes. Et puis ça, nous avons essayé de faire actuellement, c'est était tout bagaille. We're summarizing. So again, the two manifestos have brought forward some very bold plans, some very innovative plans, some plans for continuation of what was started under the administrations of both UWP and SLP. We were very interested to see how these plans will be defended in the next few days, now that it's, of course, both have been launched. The information is out there. Persons have tuned into programs such as Election Countdown, have listened to the summaries. Here's a bit of the comparisons in between the two. And of course, some callers did share their perspectives on the two manifestos. Of course, I just want to highlight very interestingly and to me in terms of the CIP just before we wrap up. The St. Lucia Labour Party is proposing a regional regulatory authority for the. You're supposed to mettre régulation et puis loi. Yes, for oversight over the CIP program, and however, on the contrasting end, the United Workers' Party is actually proposing an international audit through international partners and collaboration. So we see two stark different methods of ensuring transparency and accountability with the CIP program, but I am happy that both manifestos did highlight the absolute need for transparency with regards to the CIP. We need to know how many passports are being sold. We need to know how much money is generated and what is that money being used for. Both parties have highlighted the need for that, and I'm happy to see that at least this is a yardstick that we will be holding whoever sits in government by, because this is a very serious and has international effects for us as St. Lucians. La dernière fois, je suis sur le programme sur la radio. Nous avons une situation où nous avons un Chinois qui a le premier ministre ici. Parce que si on est 40 000 personnes qui ont voté, et puis vous avez un autre passeport, c'est pour ça que ça vient ici. Aller en c'est au besoin 9 constituencies. Pour y avoir 9 constituencies, de pour gagner premier ministre chinois qui ne parle même pas l'anglais. Ça, c'est pas possible. It's possible. It's possible. And you know what else is possible, Henix? Think of it. If St. Lucia votes 8 seats for UWP, 8 seats for SLP, and an independent candidate wins their seat. So, Lani Stanley Felix, Lani Stevenson King, Lani Richard Frederick,
Là, les Marcellus Backstead. Là, nous parlons ça. There's Troy David Charles Upper. Imaginez, en parlant, si vous voulez, moi, venez pour, vous supposez moi, Premier ministre. That is it. Mais quand il a dit, puis c'est Moussa qui a dit, ça, nous sommes assis dans l'opposition, mais nous pas assis et pour. Peut-être, ça a fait. But we're speaking of the possibilities, and it is possible that if either party, let's say for example it's Lucia's, because a 9-8 has happened in the past, right? So 8 seats each party, and an independent candidate sits in the middle. That candidate can determine for me to join you. Make me prime minister. When they started fait en Saint-Vincent, l'on tenait James Michel. James Michel était indépendant, et il a tenu Yodé, et il dit, où ça qui va être? Si vous voulez, moi, Premier ministre. Et qui veut Premier ministre. Yes. So ça, c'est un bagage qui est possible. À cette liste, côté, ça fait ça. Mais nous, pour espérer regarder si ou quoi, c'est ici, si ou quoi, bagage ça fait. Et puis avant nous aller, moi je dis cette liste, moi ça nous avons un autre programme encore demain si Devlé a commencé à 8h30 parce que nous avons un autre programme avant ça. Élection ça a fait là, élection nous ne pouvons pas élection très sérieux. Et puis pas dit moi pas qu'à aller voter. Si pas aller voter ou pas n'y va. Nous ne pouvons pas bagaille ça là soyez. Quand nous avons essayé maintenant toute qualité d'information pour ça aller et puis former une décision quoi les décider pour nous 6h du matin pour 6h pour ça aller voter. Richard, pour fermer. Yes, and we want to thank you all for tuning in and listening to Election Countdown on Hot FM and Kiss FM. Tune in to us for our final episode tomorrow. Hot 7 TV and Kiss FM. Hot 7 TV and Kiss FM. Tune in to our episode tomorrow as we will continue our final thoughts on Election Countdown. See you tomorrow. Maintenant, demain, on se met. Is the rising star of television in St. Lucia with our stunning